ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਆਈਆਂ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਉ ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ ਜਿਉ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਗੋਈ ਪਰਮਾਨਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲਿਖੈ ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਬੁਝਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਜੀਵਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਜੀਵਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 668 ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। 688 ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਭਾਅ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਮਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ
जिन सिरजी तिन गोई। गुरु महाराज उस परमात्मा की शक्ति बारे जिक्र करते हैं कि तेरे नाम की इन्नी शक्ति है, तेरे नाम तो ही ज्ञान प्राप्त होंदा, तेरे नाम तो ये सारी सृष्टि बनी है, ते नाम द्वारा ही इस सृष्टि का अंत हो जाता है। नाम दे विच इन्नी शक्ति है। नाम वो शक्ति है जिहदे नाल सारी सृष्टि का कारो विहार चल रहा है। एक करमी करमी होए विचार जिहड़ी कर्मां दी खेड चल रही है। सो हे मेरे मालका, तेरा नाम सच्चा है, सानू समत बख्श, तेरे गुण गांदे रहिए। गुण गावां दिन रात, नानक चाहो एहो। गुण गांदे गांदे तेरे नाल असीं अभेद हो जाइए। गुरु महाराज रहमत करन। इसे तरह प्यार दे नाल हुक्मनामे की व्याख्या कुछ समय पहला अंग्रेजी दे विच श्रवण करनी ते उपरांत पंजाबी दे विच। गुरु महाराज रहमत करन। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Hukamnama has been delivered in the early hours of the morning from Sachkhand Sri Harmandir Sahib. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 688. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Tanasri, which helps us to focus our mind and also creates the calmness in our mind so that we can focus. People are looking for happiness, and Guru Nanak Dev Ji Maharaj has given us ultimate wisdom how we can attain that joy and happiness which lasts forever. The happiness that comes from the worldly possessions and worldly pleasures is short-lived. People celebrate their birthdays, their special days like wedding anniversaries, but then they can't celebrate that forever. On birthday, people are very happy. They enjoy themselves. And then that happiness does not continue throughout the year. So all the worldly joys and pleasures are very short-lived. People get married and they celebrate, they rejoice, the celebration, but then few weeks down the line, there are disputes, arguments. So which means all that happiness that came from celebrations, spending so much money, didn't last for too long. In today's Hukamnama, Guru Maharaj gives us the solution and the wisdom how we can attain the permanent joy so that we are buzzing all the time. Buzzing means like you are rejoicing, relishing every moment of your life. And that's called Anand. And Anand comes from union with God. There's no other way. Because God is the source of wisdom. You know, what you're thinking right now is because of God's presence within you, because of God's name. Whatever you're doing is because of God's name, which is God's presence within yourself. Don't try to be clever. If you place your faith in Guru Granth Sahib Ji Maharaj, Guru Granth Sahib Ji Maharaj gives us that wisdom. God, who is the source of permanent joy, eternal joy, is within you. All the wisdom comes from God. So in the first line, Guru Maharaj reveals
Jiva tere nae. Nae means your name. I live by glorifying your name. Live by practicing your name and developing loving relationship with you. That is the true life for me. And that gives me the eternal joy. Man anand hai jiyo. As simple as that. Now you have electric cars or electric equipment. If you do not plug into the electric supply, that electric car means nothing. Similarly, this body is useless if it doesn't connect to the divine presence of God. Only when we remember and glorify God and we are grateful to God for all the blessings, then only we plug in our mind to the source of wisdom, power, intelligence. Very simple phenomenon. So Guru Maharaj has enlightened us today that your name is true. Sacho Sacha now. Gun Govind hai jiyo. Gun means divine virtues. You are the ocean of divine virtues and you are Govind. You know everything that is happening in this universe. That's the meaning of Govind. God, you are all knowing. You are the inner knower. By singing your glorious praises, your name is revealed, which simply means your presence is revealed, your glory is revealed, how amazing you are. But your name is true. Through your name, you have created this whole creation. Through the name, or by your name, you are managing the whole creation. And through your name, everything is happening in this universe. Right now, I'm talking. All that power of speech, what I'm saying, is because of God's name. It's God's will. So Guru Maharaj describes what God's name is. Gur Gyan Apara Sirjanhara Jin Sirji Tin Goi. Your name is the source of Gyan, the wisdom. So God's name is God's wisdom. And that wisdom is unlimited. Apara. Apara means limitless. Sirjanhara. Your name is true. That creates. Sirjana means to create. Through your name, you have created the whole creation. It's so powerful. Jin Sirji Tin Goi. Through the name, creation is created, and through the name, which is your will, creation is brought to an end. So Sirji means to create, Goi means to destroy. परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सके कोई. Parwana means a message. Hukam means your will. Pathaya means when sent. So when the message containing your will is sent out, no one can turn around it. That's how powerful your name is. So for example, no one can escape the birth. And no one can escape the death. Simple as that. Guru Maharaj has made it very clear in Japji Sahib Bani, Johar na Jeevan, Maran na Jor. No one has power to be born and no one has power to die. Everything is happening
in God's will. Jis hath jor kar vekhe soe, Nanak uttam neech na koe. And God's will is God's name. That's why Guru Maharaj instructs us, practice and obey God's name. Manna pave mokh dwar, manna parvar asadar, manne tare tare gursikh, manna Nanak pave na pik. ऐसा नाम निरंजन होए जे को मान जाना मन कोई. And this message is very clear. हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का मैल पायसी. When you obey God's name, God's will, then only you will be accepted by God. There's so much clarity that Gurbani provides, reveals to us how we should conduct ourselves. So, having acknowledged that the creation and destruction, birth and death is happening according to God's name, God's will. आपे कर वेखै सिर सिर लिखै आपे सुरत बुझाई. God has created the law of karma. Everything in this creation is bound to the law of nature. And that law of nature is also God's name, it's God's will. It is God's will that under atmospheric pressure, water will boil at 100 degrees Celsius. This is the name of God. This is God's will. God has defined the law of nature. So Guru Maharaj makes it very clear that every human being, all the matter, every living being is bound to God's will. हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई. So आपे कर वेखै. Having created the creation, God watches his creation functioning and is pleased. Sir sir lekha, upon every head, everything God has created is bound to the divine laws. Ape Surat Bujai, and himself confers the wisdom to understand this concept. So that is why we ought to submit to God so that we can realize the truth, the reality. There are so many people like kings, very powerful people who were created by God. They have left the world. They did not acknowledge God and they have left the world empty-handed. So, it was test for them. God gave them power, the authority, but they were so much engrossed in the worldly affairs, in their pride, they wasted away their lives. And Guru Maharaj describes that phenomena in Gurbani because of the temptations of the material, attachment of the material, the pride. All the people, because of their good karma, who are given the opportunity of human life, they are blessed with the power and authority. In that power, they forget God. They start abusing their power. This is quite natural. If someone is given power, starts abusing that power. So Guru Maharaj reveals that upon every forehead, the law of karma is written, the destiny is written, and only through God's mercy one can realize the truth. Nanak Sahib Agam Agochar Jiva Sachi Nahi. God is the Sahib, the Lord and Master of the creation.
beyond comprehension, agam and agochar. These words are repeatedly used in Gurbani. Agam means beyond our comprehension, beyond our wisdom. We can't even think about God's greatness. Agochar means beyond the senses. We have five senses. God is beyond all those five senses. The question is, how do we realize God? God has given us the sixth sense. You can call it a sense or you can call it a gift. That gift is gift of consciousness, which is called Surt. Shabad Surt Pavasagar Tariya. When we consciously adore God, God can be realized. God is beyond five senses, but can be realized through the gift of consciousness, which is called Surt. Ape Surt Bujai. Nanak Sahib Agam Gochar Jiva Sachi Nai. Almighty God, I live by chanting and practicing your name, your glorious praises. Tum sar avar na koe, aya jaisi jiyo. There is no one like you, God, who has come into this world. I can't see anyone like you. But you are eternal. You are present in the universe right from the day one when you created the creation. And you will be there forever. When you decide to end the creation, you will be there. खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक. Gurbani is amazing. You can feel Satsangat ji, the anand, the rejoicing. These moments are very precious. So every line of the Hukamnama will give you buzz. I'm already buzzing with the wisdom Guru Maharaj is imparting us today in the Hukamnama. It's fantastic. So grateful to Guru Maharaj. Hukmi hoye nibed param chukaisi jiyo. If we walk in God's will, then only we can be liberated from the clutches of this serpent materialistic world. The materialistic world is defined and acknowledged as a serpent, a snake, which is poisonous. Maya hui nagani jagat rahi laptaye, jo iski seva kare tisi ko fir khaye. Those who indulge themselves in the materialistic players, the snake of materialistic world bites back and fills the body and mind with poison. So we have to guard ourselves. So Guru Maharaj is revealing, if you walk in God's will, walking in God's will, or in other words, practicing God's name is a protection. You will be liberated. Nibed means to be liberated, to be saved. Hukme hoye nibed param chukaye si jiyo. All your doubts will be dispelled. You can see the truth, what your life is for, what is the true purpose and how to achieve it. Gur param chukaye akat kahe sach mein saach samana, and you will merge with the truth, which is the creator itself. Aap upaye aap samaye hukmi hukum pashana. If we, pashana means acknowledge the hukmi, the commander, Almighty God, then we will be honored. Sachi vadiyai gurte pai, tu man ant sakhai. In the end, God is the only support, only help. Nanak Sahib, our na duja naam tere vadiyai. There is no one else besides God. All the different materialistic objects, different bodies, different living beings
all those birds flying in front of me, they are all different forms of God. I see God's creativity in them. So Guru Maharaj is saying, I can't see anyone else besides you. Nanak Sahib Avarna Duja Naam Tere Vidiyai, and this is the glory of your name. From one, you have become many. And when you decide, from many, you will become one again. Tu Sacha Sirjanhar Alakh Sirandaya Jio, you are the true creator. Sirjanhar means creator. Alakh, beyond our senses. Sirandaya Jio, you have created everything. Siranda means to create. Ek Sahib Do Raha. Ek Sahib Do Raha, Vad Vadandaya Jio. God, you have created the passions as well. You know, all this lustful feelings, anger, greed, attachments, the pride, these are also created by you, and it is part of the drama. You see so many people being ruined when they indulge in these passions. They are overpowered by the pride, overpowered by the lust. They go blind. And you have created two paths. Ek Sahib, doe raha. Two paths means path that leads to union with you and the path that leads to separation from you. In Japji Sahib Bani, Guru Maharaj makes it very clear. Karmi apo apni ke nede ke dur. Some come close to you and some are separated from you. People who are separated from you, they suffer and they are tormented. Those who come close to you, they are blessed with peace and harmony and anand. जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो. नाम बिना नाही को बेली बिखलादी सिर पारा. Without your name, nothing else shall help. The whole world is carrying the load of Bic, the poison on their head. You know, when you feel lustful, when you feel jealousy, anger, or pride, all these feelings are like poison. In Japji Sahib Bani, Guru Maharaj makes it clear, those who are slanderers, sinners, they are carrying the load of slander and sin upon their head. Asank nindak sir kare par. Par means load. Nindak means slanderers, people who judge others. So that's why ninda kise ki pali nahi, manmukh mugad karan, muh kale tina nindaka narke kor pwan. Stop judging people. Rather than pointing the finger upon other people, point the finger towards yourself. Man tu jyot swaroop hai, apna mool pachan. Don't waste time judging other people. You need to assess yourself where you stand. Have you realized God yet? If not, beg for the darshan of Vaheguru. Beg for realization of God. Don't waste your lifetime trying to help others or trying to reform others, correct others. You need to correct yourself. प्रथमे मन भर बोधा है अपना पाछे अवर रिजाव है. पहले अपने आप ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ. नाम बिना बेली को नाही, बिखला दी सिर भारा. हुक्मी आया हुक्म ना बूझै, हुक्म सवार नहारा. Through God's will, everyone has landed on the earth in this universe. But unfortunately, people do not realize why. What is the purpose of life? Nanak Sahib Sabat Sajape Sacha Srijanhara. The true purpose is, Nanak proclaims that the true purpose of this life is
through the divine sermons of Guru Granth Sahib Ji Maharaj, through the divine wisdom of Almighty God, realize God and become one with the Sahib, who is the Sacha Sirjanhara, who is the true creator, who is the owner of this creation. That is the order and will for everyone. In Japji Sahib Bani, Guru Maharaj reveals, Hukam Razai Chalna Nanak Likhya Naal. Everyone has written destiny within, what to achieve in life. What is that destiny? What is the order? Amrit Vela Sach Now Vadiyai Vichar. Carry on praising God, glorifying God. And that is the purpose of your life. Be grateful to God. So Satsangaji, with these words, we'll cover the translation in Punjabi. Stay blessed, and may in your own time, when you find time, study Guru Granth Sahib's Bani. All the translation is available on the internet. Spend 5 minutes, half an hour, whatever you can. It's amazing. It will bring prosperity in your life. Gurbani is jag mein chanan. The Gurbani is the true light in this world, brings the enlightenment. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿ ਕੇ, ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ, ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹੋਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਕਿੰਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜੇ, ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁੱਝੈ, ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸਿਜਾਪੈ ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਸਿਜਾਪੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਜਾਪੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ, ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਲਖ ਸਿਰੰਦਿਆਂ ਜੀਓ, ਏਕ ਸਾਹਿਬ ਦੋਏ ਰਾਹ ਵਾਦ ਵਧੰਦਿਆਂ ਜੀਓ। ਦੋਏ ਰਾਹ ਚਲਾਏ ਹੁਕਮ ਸਬਾਏ, ਜਨਮ ਮੁਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਬੇਲੀ, ਬਿਖਲਾ ਦੀ ਸਿਰ ਭਾਰਾ। ਹੁਕਮੀ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ, ਹੁਕਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਝਾਪੈ, ਸਾਚਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।